भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Page number 12, Karika number 9. मरणे सम्भवे चैव गत्यागमनयोरपि स्थितौ सर्वशरीरेषु आकाशेनाविलक्षणः In this Advaita Prakaranam, Gaudapadacharya wants to establish there is no real creation at all. There is only non-dual Advaitam Brahma. From that Brahman nothing is born. This is what he wants to establish. There is only Advaitam Brahma, non-dual Brahman. Nothing is born from that Brahman. There is no creation at all. For that he is using that 4 types of applications. In 4 topics he presents this entire Advaita Prakaranam. The first topic is Yuktya Jiva Srishti Nishedhaha. The individual is born. I am born. This bhavana, individual, the jiva is born. This idea, whatever people entertain, is not right. Jiva Srishti is not there. I am going to establish that logically, yuktya. Yuktya Jiva Srishti Nishedhaha. Yuktya Jiva Srishti Nishedhaha. Logically, I am going to establish there is no birth of Jiva. Jiva is not born. Then, second topic is Yuktya Jagat Srishti Nishedhaha. Even this entire universe is also not born. Entire universe, Jagat Srishti is not there. That also yuktya. Logically, I am going to establish, he says. What is the third topic? Shrutya Jiva Srishti Nishedhaha. Shrutya means through Shastra support, I am going to establish that there is no Jiva Srishti. Shrutya Jagat Srishti Nishedhaha. There is no world. From the standpoint of Shastra, Shruti Pramanam is there. There is no Srishti. Yukti Pramanam is there. Shruti Pramanam is there. So from 3rd Karika onwards up to 9th Karika, first topic.
We are at the end of first topic now. That is Jiva Srishti Nishedaha. With this 9th Karika, that topic is going to be over. We were seeing in this last 9th Karika what he says, Marane Sambhavecha Eva Gati Agamanayorapi Sarva Sarireshu Sthitau Akashena Avilakshanaha. These Karikas we cannot understand just like that. Very difficult. He gives very implied meaning inside his mind and just he writes like that. We cannot understand that much easily. So, what he means here, Ghata and Ghata Akasha. We have to listen very carefully and understand very carefully. I'll try my best. All the best for you. Okay. First topic, Ghata Utpattihi, Ghata Akasha Utpattihi. Example he takes in the first topic, Jiva Srishti Nishedaha Yuktala, Ghata Akasha example he takes. In one topic, one example we have to remember. Okay, in the first topic example, Ghataha, Ghata Akasha. What he says in example, Ghata Utpattihi eva asti. Ghata Utpattihi eva asti. Ghata is born, that pot maker created the pot. Ghata is called Upadhi, a medium. Once the pot is born, Kulalaha Ghatam Karoti. Pot maker manufacture the pot. Once he manufacture the pot, automatically Ghata Akasha take place. The Akasha inside the pot will get the name Ghata Akasha. Before the pot coming, there is no word called Ghata Akasha. Before the pot going to emerge, there is no word called Ghata Akasha. Why? Because there was no pot. Once the Ghata comes, immediately edavadi ulla pottukulla oru space irukku. Ghata Akasha. So Ghata is Upadhi, Ghata Akasha is Aupadhikam. That pot space word comes out. Now the question is, pot is born, next moment pot space is available. Once the pot is born, pot space is available. Is this pot space is born? All of you know that. Pot alone is born. Pot space is not born. Pot space cannot born. Pot space need not born. Because space is all pervading. Since space is all pervading, once the pot comes into existence, automatically all pervading space is available in the pot also. There is no Ghata Akasha Utpatti. Is the question here. Inga vishayam enna Ghata Utpattihi eva asti, natu Ghata Akasha Utpattihi. Ghata Akasha, Akasha in the Ghata was there previously, is there. Even you break the pot, this Akasha will not go anywhere. It is as it is, merge with Mahakasha. Even merging and kuda sollakudadu. Akasha, Ghata Akasha, merge with Mahakasha also tappu. Leo. Ghata Akasha will not merge with Mahakasha. Once you break the pot, Ghata Akasha remain as Akasha. And the Ghata Akasha angara word will go away. That's all.
புரியுறதோ? நல்லா புரியுறத? இது புரியுறது. இப்போ தாஷ்டாந்தத்துக்கு வரணும். So what he said in this 9th Karika, you see, with the example he has extended. Marane sambhave gati agamanayoho stitau. இப்போ இது திருஷ்டாந்தம். திருஷ்டாந்தம் சொல்லிட்டு ஆகாசேன விலக்ஷணா வந்து திருஷ்டாந்தம். இங்க சர்வ சரீரேஷு இஸ் தாஷ்டாந்தம். ஜீவ சைத்தன்யம் இஸ் நாட் பார்ன். இப்போ திருஷ்டாந்தம்ல கட ஆகாஷ, கடம் இஸ் த உபாதி திருஷ்டாந்தம்ல. கட ஆகாஷம் வந்து இஸ் நாட் பார்ன், கட இஸ் பார்ன் திருஷ்டாந்தம். தாஷ்டாந்தంలో సర్వ శరీరేషు శరీరాస్ ఆర్ బార్న్, ఆల్ బాడీస్ ఆర్ బార్న్. శరీరేషు వాట్ శరీరేషు? జనన మరణి సంభవేన్న ఉత్పత్తి. 10 months டெலிவரி, அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் பர்த்டே, செகண்ட் இயர் பர்த்டே, உற்பத்தி ஆகிடுது இல்லையோ? பாடி இங்கே பாட் பிளேஸில் பாடி யூ ஹாவ் டு டேக். ஓகே, பாட் உபாதி, ஹியர் பாடி இஸ் உபாதி. வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்? கட ஆகாஷ ஹியர். Here, once the body comes, and the all-pervading chaitanyam is available in the body. Jiva chaitanyam. Drishtanthamla enna? Ghata akasham. Inga darshtantamla what is equal to, comparable to ghata akasha? Jiva chaitanyam. Clear? Jiva Chaitanyam, which is available in this body, Sarva Sarireshu. Jiva Chaitanyam is not born, just as Ghata Akasha is not born, Jiva Chaitanyam is not born. What is born? Upadhi, Shariram is born. Shariram is born, but Sharira Visishta Chaitanyam, Upahita Chaitanyam is not born. Chaitanyam was there before body comes. Chaitanyam is there while body is there. Chaitanyam will continue even body falls. Clear? Akasha was there, Akasha is there, Akasha will continue. When pot was not there, pot is there, pot will be broken also, Akasha continues. This is Drishtantam. இப்போ இந்த சரீரம்ங்கிற பாடிங்கிற குடம், ஓகே, இந்த குடம் before it is coming, Chaitanyam was there, all-pervading consciousness. That all-pervading consciousness is available in this body. Upahita Chaitanyam, Upadhistha Chaitanyam, Uch Upadhi Sarirastha Chaitanyam, Sambhavecha. Marane, even this body dies, this Chaitanyam continues. Just as the Akasha continues after the destruction of the pot, here also after destruction of the body, Chaitanyam, Atma Chaitanyam continues. Marane, Utsambhave, Sharira Sambhave, Sharira Marane, Sharira Gamana, Gati Agamanayoho. You see, Gati Agamanayoho means departure and arrival. Even the body comes and travels, the Sukshma Shariram travels, all these things, Chaitanyam is as it is. Chaitanyam never born. Jivatma Chaitanyam is not born. Then what is born? What has got death? Then body has got birth, body has got death. Reflected consciousness is never born. Jiva Chaitanyam never born. Ghatakasha is never born. Jiva Chaitanyam is never born. That is called Jivatma. Is never born. As the pot utpatti or Sharira utpatti, this Ghatakasha utpatti as though. Jivatma utpatti as though. Really speaking, no utpatti because they are always there. Drishtanta, Drashtanta. దానికి దీనికి సరిపోయింది, కరెక్టా?
Now, up to here, he has negated what? Jiva Srishti Nishedha. Jiva is not born. Sharira is born. Sharira Utpatti, you are superimposing to what? Jivatma Utpatti. Sharira Utpatti, you are superimposing upon Jivatma Utpatti. Ghata Utpatti, you are superimposing upon Ghata Akasha Utpatti. Ghata Akasha Utpatti irukka? Ghata Akashathukku Maranam irukka? Kadiyadu. Ghata Utpatti, Ghata Maranam, you are superimposing on Ghata Akasha Utpatti, Ghata Akasha Maranam you are talking, that is not right. Ghata Utpatti you talk, okay. Ghata Akasha Utpatti you should not talk. Adhe madri, body Utpatti you can talk, but and the body kulla irukra Atma Utpatti nu sollakudadu. Jiva Atma Utpatti is not there. So, Jivatma is not born. What is born? Body is born. Okay? Okay? So, Yuktya Jivatma Srishti Nishedha. That notion, Nan Porande, and the notion edukanu. One person like that only, he is always thinking, and that a bird will come and eat me, the bird will come and eat me, notion avanukku. He thinks he is like a worm. Bird, what it does? Bird always takes some worms, it eats the worms. This person, human being, he is thinking that I am a worm. He sees the bird, he will run away. A bird saapduvom, because I am a worm. He thinks he is like a worm. Worm annadaremo? I am like a worm, puchi. That's why the bird paatha odi poiduva. Then parents took this person to doctor. And he went to the doctor and he said, I am afraid of birds. And he said, then doctor asked, why you are afraid of birds? They come and eat me, How the birds can come and eat me? I am puch, I am a worm. They come and eat me. That's why I am afraid of birds. Then daily doctor does counseling. You are not a worm. You are a human being. You cannot be a worm. You are a human being. Every day doctor counseling. 1 week, 10 days. Then doctor one day asked her, who are you now? Yes, I am human being. Whom you are not? I am not a worm, he said. You have to be like that. Now you are all right. You can go home. Then he came out of that dispensary out and he saw a bird outside and running to the doctor. Doctor, bird is there. I am afraid of bird. And now only you said you are not a worm, you are a human being. Now only you said to me you are not a worm, you are a human being, you have understood. Then that boy said, no, I know that I am not a worm, but that crow do not know. And the bird do not know that I am not a worm. Enakku theriyum, I am not a worm. I am a human being, I know. But that bird do not know, therefore I am running. If you know you are not a worm, why you are afraid of that bird? Bird thinks that you are a worm. இதுதான் குழப்பம் மனசுக்குள்ள. Shastra says you are not a small, tiny, ordinary human being. You are Atma anu sonna நான் I am a small Jivatma, our tall Paramatma. I am Dasaha, suffering with so many problems. நான் ஒரு விளையாட்டு பொம்மையா ஆயிட்டேன் அவருக்கு. அவருக்கு அப்படிதான் அவர் கூட விளையாடுறார் பகவான். விளையாடுறார், அவருக்கு எல்லாம் பொம்மை மாதிரி வச்சுட்டாம விளையாடுற பகவான் அன்னு நினைச்சு we are looking at ourselves as like a worms, tiny human being. Really speaking, you are not human being, you are the spirit available in the human body, giving existence to this body as well as to the entire universe. You are
Atma Swarupam, Jiva, Atma, and the Jiva and Parama adjectives you have to do Bhaga Tyagam. Intellectually, you have to drop that ocean and wave. Wave is the small name to the water. Small wave. Ocean is also water. Ocean is like Paramatma. Wave is like Jivatma. What is the content between both of them? Water. Wave is also water. Ocean is also water. Therefore, in the ocean and wave name, only Vacharambhanam. Only Vacharambhanam. Just it is on your lip, the name. There is no wave other than water. There is no ocean other than water. So what is Satyam, content, substratum for wave and ocean? Water. Is there any ocean other than water? Tell me. Is there ocean other than water? Kadiyave kadiyadu. Is there any wave other than water? No. But this wave and water, இருக்கிறது water தானே. எதுக்கு இந்த wave, ocean ரெண்டு பேர் எதுக்கு குழப்பம்? Water has got a form like wave. It appears. Ocean is a vast repository of water. It is called ocean. Water in the form of ocean, water in the form of wave. Water alone appearing in two forms. Similarly, Atma alone is like a Jivatma wave, Paramatma ocean. The Jiva and the Parama, wave and ocean, snap the two names. What remains? Water like Atma remains. Who am I now? Jivatma. Small body la irunda Atma ki Jivatma nu peru. Avladha. Total level la irunda Ishwaranuke Paramatma nu peru. Our Ishwaran. Enna total? Macro. Micro? Jivatma. மைக்ரோல இருந்ததுனால இன்னைக்கு ஜீவாத்மா, கட்டன்ல இருந்த கட்டாகாஷ, வெளியில இருந்த மகாகாஷ, பெரிய ஹால்ல இருந்தா என்ன மட்டாகாஷ. இது மட்டாகாஷம், இது கட ஆகாஷம். கட ஆகாசமானாலும் மட்ட ஆகாசமானாலும் ஒரே ஆகாசம்தான் இருக்கு இல்லையோ. ஆகாசம்ல மாற்றமே கிடையாது. அதனால ஜீவாத்மா ஏவ பரமாத்மா. ஜீவாத்மாங்கிறது பேரு தான். இப்போ நம்ம எல்லாம் யாரு? whom we are all. we are all பரமாத்மா. அப்படி சொல்லணும். we are all பரமாத்மா only, but temporarily our name is ஜீவாத்மா. அவ்வளவுதான். நானே தான் பரமாத்மா. எனக்கு இப்போ இந்த பாடியில டெம்பரரியா பேரு. என்ன பேரு? ஜீவாத்மான்னு கொடுத்துருக்கோம். அவ்வளவுதான் சொல்றோம். பேரு சொன்ன மாதிரி நீங்க பரமாத்மா ஆகாமல போக முடியுமா என்ன? You see, if you say Ghata Akasha, Akasha loses its status. Akasha only. Even though Atma is available in this body, it cannot be touched by this body dharma, mind dharmas. These properties cannot touch the Atma. Atma is higher order of reality. Body, mind complex is lower order of reality, lesser degree of order of reality. That is why they cannot touch the Atma. இந்த பாடிக்குள்ள மனசுக்குள்ள இருக்கிற தோஷங்கள், புண்ணிய, பாபா, ராகா, துவேஷா cannot touch the what? Atma. Just as the dreamer cannot touch the waker. போதுமா? First topic sufficiently? Okay. Now, ada akashena vilakshanaha. This Atma is just like Jiva Atma is similar to the pot space. Clear that? Jiva Chaitanyam is not born.
Chidabhasa Chaitanyam is not born. Ghata Akasha eppadi, it's not born. Pot space like Akashena. Jivatma also is not born. Now we go to second topic. What is second topic? Yuktya Jagat Srishti Nishedaha. நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் தெரியுமோ, பெரிய we have accomplished that Jiva Chaitanyam is not born. In this process, we have unwittingly we have done one mistake also. What is that? Body is born, we said. Now Purvapakshi comes and argues. What you said? Jiva Chaitanyam is not born. Ghata Akasha is not born, but Ghatam is born. Isn't it? Kulalaha Ghata Utpattihi Kritavan. Kulalaha, pot maker, manufactured the pot and chonned. Adhe madri in the Vadamb, Upadhi is born, but Upadhistha Upahita Chaitanyam is not born, we have said. Yuktya Jiva Srishti Nishedaha. Now tell me, what about Sarira Utpatti? You said Sariram is born. Body is born. Okay, Purvapakshi argues question. Body is born. Body alone born. I am spirit. I am available in this body-mind complex. Sanghata and Chollaporar. Next. That question first I will introduce, then I will read the answer. Gaudapadacharya gives the answer. Adhukku ulla question irukanu nama purinjukano. Enna question irukanu therinjukonga first. You say body is born. Once body is born, Sarira, Sambhava, Marana, you are talking, body is born. Body is born out of what? Panchabhutas. Panchabhautika Shariram. Illiyo? Panchabhautika Shariram. What are all Panchabhutas? Akasha, Vayu, Agni, Jalam, Prithvi. Akasha, space, Vayu, air, Agni, fire, Jalam, water, Prithvi, earth. All these 5 elements, conglomeration, the body, Utpatti. Okay, body is born. Once the body is born, the entire universe, so many species are born, all are also made up of Panchabhutas. Panchabhutas are born. So, you said previously, many places, Tasmadva etasmad atmana akasha sambhutaha akashadvayuhu vayoragnihi agnirapaha adbhya prithvi prithivya oshadaya oshadibhyonnam annat purushaha. Born. Unga advaitam enge pochi. Okay, advaitam vandache. Once this body is born, you say, body is created by Atma. Atmanaha sambhutaha. Atma is the karanam, body is the effect. Karya karana sambandha has come. Dvaitam has come. Relation has come. Atma, the Ishvara, Maya Sahitam Brahma Ishvara, Jagat Karanam. God exists. God created the world, God became the world, world is nothing but God. Enna chulli. You hammered me. For Purvapakshi. For student ke doubt vandha nenchukongle. Kekara. Ingdane chonned. Body is born, for body is born out of 5 elements. Earth is born out of water, water is born out of fire, fire is born out of air. Na illa marandittannu nenikkarela enna. I remember everything. But Dvaitam vandache. Atma vannu. In the Jagatla irukra Jivarasi, Shariram, Pancha Bhautikam. All 5 elements, each object in the world is nothing but 5 elements. In the earth there is water, there is a fire. In that, if you see 2 trees rub each other, the fire comes. In the ocean there is a fire comes. In water there is fire. In the fire there is water. All 5 elements put together. Sanghata, in this whole thing is born.
That means Brahman is there, Jagat is there. Jiva Chaitanyam you have negated. What about Jagat now? Pancha Bhautika Prapancha, that ocean, water. How much water? How many gallons of water is there? Born, air is there, fire is there, bodies are there. So, all are born. This Jagat, Srishti, I am experiencing tangibly. Okay, Akasha, Ghata, Akasha is not born. Okay, I have understood. Ghata born? Tell me about that. You said your Atma alone is one. Advaitam, and you want to establish now. Now, what about this Dvaitam? Dvaitam enna rendu vandache. Sariram irukku, sarirathukulla chaitanyam irukku. Ipo neenga sonnadella 3 to 9 what you have established? In the Jivatma chaitanyam is not born. Avladane sonned. In the vadambukulla irukira Jivatma is not born. அதுதான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம். இப்போ இந்த உடம்பு பத்தி என்ன? What about this body? How you are going to say this body is not born? Tell me. Now for that Gaudapada Acharya is giving answer. In the 10th Karika, one shloka, in one shloka he negates the entire universe, including this body. This body is not born. Anna Swamini, Amma Vaitla 10 மாசம் இருந்தேனே அண்ணா. Not born. The whole universe, not born. So universe and the body, entire put together, Jagat. Okay, because this is Panchabhautikam, அது எல்லாமே Panchabhautikam. அதனால ஜகத்னு சொன்னாலும் சரீரம்னு சொன்னாலும் ஒண்ணுதான். Okay, entire Jagat is not born. Yuktya, I am going to negate. How? Very, very crucial topics these are. So this is the Purva Pakshi question. Have you got the question? If you question purinjada, in the slokame relevant irukum. Illena slokam meaningless. Have you understood the Purva Pakshi's doubt? Jiva Chaitanyam is not born, I agree. But part is born, Madri, Shariram is born, no? Once Shariram is there, inga Shariram irukka, anga Atma irukka, Dvaitam vandachi, unga Advaitam enge pochi, enu kekara. But Gaudapada says, no problem, I am going to establish Advaitam Brahma, body is not born, Jagat is not born. I will tell you. 10th Karika, 13th page. Sanghata swapnavat sarve Atma maya visarjitaha Adhikke sarvasamyeva Nopapattirhi vidyate. In the process of establishing the Jiva Chaitanyam is not born, we are held up with this body is born. Ange body born and accepted. Body alone is born. Ghata born, Ghata Akasha is not born. Ange சொல்லும்போது இதுக்கு ஞாபகம் இல்லை நமக்கு. பார்த்தேளோ Ghata only born, Ghata Akasha is not born அண்ணா அப்பா வண்டர்ஃபுல் இன்வென்ஷன். அது பண்ணும்போது நாம் என்ன தப்பு பண்ணிட்டோம்? கட்ட பிறந்ததுன்னு சொல்லிட்டோம். வாயை தப்பி தவறி ஏதோ விழுந்தது வார்த்தை வெளியில மாட்டிட்டோம். இப்போ என்ன பண்ணணும்? பாடி இஸ் பார்ன், பாடியில் இருக்கிற ஜீவாத்மா இஸ் நாட் பார்ன் சொன்னா இந்த பாடி பத்தி என்ன பண்ண போறேன்? For that Gaudapada Acharya answer, Sanghataha sarve. All bodies are nothing but Sanghataha. They are all only assemblage. They are all assemblage, represent this entire universe. Here, Sanghataha means body, mind, sense, organs, complex. BMS. BMS enna theriyumo? Body, mind, sense, organs. BMS enna gurju gnapakam vechukonga. Body, mind, sense, organ.
ஃபுல் புட் டுகெதர் சங்காதா. சங்காத்தா ஒரு பேர். எதுக்கு பேர்? என்ன ஒரு அனாத்மாவுக்கு ஒரு பேர். சங்காத்தம்னா அசெம்பிளேஜ். Assemblage of what? 5 elements assemblage is body, mind, sense organs complex. Assemblage of what? Akasha, Vayu, Agni, Apaha, Prithvi. எல்லாம் சம்ஸ்கிருதம்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஆகாஷ, ஆபஹா, வாயு, அக்னி. புரியறது இல்லையோ? யூ ஆர் ஆல் அட்வான்ஸ்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ், therefore I am not translating often. Vayu, all 5 elements conglomeration assemblage is the body mind complex. சொல்றோம் இல்லையோ தமிழ்ல? பாஞ்சபௌதிக உடல், பஞ்சபூத உடல், பாஞ்சபௌதிக சரீரம், இப்படி சொல்றோம் இல்லையோ? அது அசெம்பிளேஜ். பாஞ்சன்னா 5 புட் டுகெதர். பஞ்சீகரணம் ஞாபகம் இருக்கும்? கிராசிபிகேஷன் 1/8 1/8 1/8 ரீசெண்டா முடிச்சிருக்கோம் தத்துவபோதா. அந்த 1/8 1/8 1/8 எல்லாம் மிக்ஸ்டு கன்க்ளாமரேஷன் சங்காதா. ஆல் தீஸ் ஆர் born out of மாயா, ஆத்ம மாயா விசர்ஜிதா. They are born, they are projected by the maya of the Atma. He's going to explain. Shankaracharya writes big commentary upon this one, Karika. அவர் சும்மா ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லி முடிச்சுட்டு போயிட்டாரு. எவரோ தெரியுமா? கௌடபாதாச்சாரியர். கௌடபாதாச்சாரியா இஸ் த கிரேட் குரு, குருஸ் குரு. சங்கராச்சாரியாஸ் குரு கோவிந்தபாதா, கோவிந்தபாதாச்சாரியாஸ் குரு கௌடபாதா. பாருங்க, குருவோட குருவுக்கு கமெண்ட்ரி எழுதிட்டாருன்னா சங்கராச்சாரியர். அவர் மாத்திரம் காரிக்கை எழுதிட்டு போயிட்டாரு. ஒரு காரிக்கை எழுதுனா எல்லாம் என்ன புரியும்? பாவம், பீப்புள் ஹவு தே கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். చెప్పి శంకరాచార్య అవుట్ ఆఫ్ కరుణ he writes a commentary, elaborate commentary. See, atma maya visarjitah. Visarjitah means projected, superimposed. Here atma maya means yoga maya. Next, how this is projected? He says, Atma Maya Visarjitaha Kim Sanghataha. These bodies all are projected like by the Atma Maya, Yoga Maya, just as what? Swapnavat. அவருக்கு ஒரு இதுதான் ஸ்வப்னம். அங்கே வந்து கட்டாகாஷன் எக்ஸாம்பிள். இப்போ he takes example of swapna, your own dream. Your nidra shakti moolama you are creating dream. Clear? Yours is ordinary nidra. நம்மளது வந்து ஆர்டினரி நித்ரா, அவரது வந்து யோக நித்ரா. பரமேஸ்வரா ஆத்மா மாயா மீன்ஸ் யோக நித்ரா. ஆத்ம மாயா, ஆத்ம மாயா, ஆத்ம மாயா ஸ்வப்னவது. நஹி ஆதிக்யே சர்வசாம்யே உபபத்திஹி. Just like dream alone, it is created, projected, just like your dream. Dream is another channel for us. Okay, now this is Vyavaharika channel. Channel alla TV lo madri. Vyavaharika channel, Swapna channel, Sushupti channel, Mood channel. இப்போ எந்த சேனல்ல இருக்கீங்க எல்லாம்? ஜாகிரத் சேனல் தானே? தேங்க் காட். ஓகே, அதர்வைஸ் நான் சொல்றது எல்லாம் இந்த சேனலுக்கு போயிடும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் அவர் யூஸ். வி really speaking, Swapna is one channel which is good. All our unfulfilled desires can be fulfilled in desire Swapna. Amma, psychologists also says, the psychiatrists and psychologists says, even if Swapnas comes to keep the person's sanity, and the sanity maintain ஆகுமா, ஸ்வப்னம் வரணுமா, அது வருதுதான் நல்லதியா ஸ்வப்னா. அதில் துப்ஸ்வப்னமும் வரும், நைட் மேரும் வரும்.
Some swapnas are terrible. Sometimes people get such a horrible swapnam and they get heart attack kuda nijamave unduduma. Sweating. See, some people get up and drink water. And when they get dusswapnam, nightmare, immediately our people will ask, go and get up, wash your face and drink water. Hey, poyi daneda anna. Poyi swapnam kuda, it creates lot of fear. ದುಸ್ವಪ್ನ ಇಲ್ಲೆನ್ನ ದುಸ್ವಪ್ನತ್ಗೆ ஒரு ஸ்லோகம் எதுக்கு மந்திரம் எதுக்கு ದುಸ್ವಪ್ನ நிவாரண மந்திரம் அண்ணா அது பொய் தானே அண்ணா பொய் கூட அது வந்து இட் கிரியேட்ஸ் லாட் ஆஃப் ஃபியர் ஸோ இட் இஸ் குட் ஒன் வே ட்ரீம்ஸ் ஆர் குட் டு கெட் இட் நோ மெனி டிசைர்ஸ் நல்லா ஃபுல்ஃபில் ஆகும் ஓகே ஸோ ட்ரீம்ஸ் ஆர் ஜ ஒன் சேனல் ஃபார் அஸ் ஃபார் அவர் யூஸ் ஓன்லி ஓகே Therefore, he says Swapnavat. That is aside part. Okay, forget about that sanctity and Swapnam and all. Now, what we want to analyze, Swapnam is real or unreal? Unreal. If Swapnam is real, suppose, mind projected by the mind. The whole Swapnam, our own dream is projected by the mind. I see many bodies, elephants, camels, I see so many things. And I get lottery, suppose, in the dream. And how many? 1 crore. Okay, 1 crore lottery. Hey. And can you buy a flat with that? In Mailapurla, or house 1 crore. Or a chinna flat wangina goda 50 laksham aidum. 1/2 crore which flat wangi. Or 1/2 crore on the bank lo put it on nimmade irkalavana. In the money. Dream money. Is it possible? நன்னா இருந்தா நன்னா இருக்கும்ல அது ரியலா இருந்தா எவ்வளவு நன்னா இருக்கும் unfortunately it is not real no dream is real therefore Gaudapadacharya says all bodies are born like dream bodies for the waker dream body is unreal. Dream body is nothing but the waker only became dream body there. Dream body is separate from the waker? Is it separate from me, the dream? Dream is from me only, it is born. Dream merges with me only. Dreams exist because of me only. Dream is non-different from me. It is projected by me. Clear? இதை பற்றி நல்லா அனலைஸ் பண்ணிட்டோம் வைத்தர்ஜ பிரகரணம்ல போதும்னு மாதிரி ஸோ அந்த ட்ரீமர் வந்து ஐ ரெக்கக்னைஸ் ட்ரீமர் வந்து அன்ரியல்னு எப்போ when I am waker. So waker standpoint lo dreamer is real or unreal? Unreal? Correct. From dreamer standpoint lo dreamer is real or unreal? Real. 100% real. Ange. Waker standpoint lo dreamer is 100% unreal. நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க சொன்னதுதான் ஓகே சொன்னதே சொல்லிட்டு இருப்பேன் ட்ரீமர் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்ல ட்ரீமர் இஸ் ரியல் வேக்கர் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்ல ட்ரீமர் இஸ் அன்ரியல் Now Gaudapadacharya standing Turiya standpoint is talking. Waker standpoint lo waker body is real. Waker standpoint lo waker anna ipo namakku ellarkume இந்த உடம்பு சத்தியம் தானே சுவாமினி இது பொய்ன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் இது பொய்ன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் பொய்ன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் You are talking from waker standpoint. From waker standpoint, waker body is real. எப்படி dreamer body, dreamer standpointல இருந்து ரியலோ waker standpointல இருந்து waker body is real. இப்போ இந்த body real. யாருக்கு? wakerக்கு. Gaudapadacharya says, இது wakerக்கு ரியலா இருக்கலாம். ஆனாலும் from பாரமார்த்திக திருஷ்டியா, துரிய ஆத்மா திருஷ்டியா, this waker body is unreal. I am not telling waker body is unreal from waker standpoint.
வேக்கர் பாடி இஸ் அன்ரியல் ஃப்ரம் துரிய ஆத்மா ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட். எப்படி நீங்கள் ட்ரீமர் பாடி இஸ் அன்ரியல்னு ட்ரீமர் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் மூலியமா சொல்ல முடியல. எப்படி சொல்ல முடியறது? வேக்கர் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் மூலமாக தான் அது பொய்யன்னு சொல்ல முடியும். அதே மாதிரி நீங்கள் வேக்கர் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்டில் நான் பொய்யன்னு சொல்லலை. இது சீமிங்லி ரியல், நாட் அப்சல்யூட்லி ரியல். இப்படி ரெண்டு ரியாலிட்டி இருக்கு. யூ ஆர் சீமிங்லி பியூட்டிஃபுல்னா என்ன அர்த்தம்? யூ ஆர் சீமிங்லி பியூட்டிஃபுல் மீன்ஸ் யூ ஆர் பியூட்டிஃபுல் நாட் ரியல்லி. யூ ஆர் நாட் பியூட்டிஃபுல் ரியல்லி. யூ ஆர் சீமிங்லி பியூட்டிஃபுல். பாடி இஸ் born seemingly. Now tell me, body is born or not born? I want to say both. Body is born is also correct. I said body is born. I don't say I said தப்பா சொன்னப்போ அனு சொல்ல மாட்டேன். நான் சொன்னது கரெக்ட் தான். பாடி இஸ் born. எப்போ சொன்னேன்? கட்ட ஆகாசம் பற்றி பேசும்போது சரீரம் born, ஜெய்வ சைத்தன்யம் இஸ் நாட் born சொல்லும்போது பாடி இஸ் born. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? சீமிங்லி. அங்கே பாடி இஸ் born ஆல்சோ கரெக்ட், பாடி இஸ் நாட் born ஆல்சோ கரெக்ட். அப்படி ரெண்டும் எப்படி கரெக்ட் ஆக முடியும்? ஏதோ ஒன்று தானே கரெக்ட் ஆக முடியும். பாடி எதர் ஹேஸ் டு born ஆர் நாட் டு born. நீங்கள் என்ன சொல்கிறேன்? பாடி இஸ் born ஆல்சோ கரெக்ட், பாடி இஸ் நாட் born ஆல்சோ கரெக்ட். ஐஸ் இஸ் ஹாட் அண்ட் கூல்னா எப்படி? எப்படி அது கூலாவது இருக்கணும் ஹாட்டாகவும் இருக்கணும்? இல்லை அது கூலும் ஹாட்டு ரெண்டாக இருக்கும். அது எப்படி? பைத்தியமா என்ன? பைத்தியம் இல்லை, நான் சொல்றது கரெக்டு தான். பாடி இஸ் born, body is not born. How can you say no? Listen carefully. Body is born seemingly. Body is not born really. Clear da? Even Ghata is born seemingly. Ghata is born seemingly. Ghata is not born really. About this I have already explained a lot. Okay, there is no ghata other than clay. This is another name for clay. Is there a pot? Tell me, what is there in my hand? Clay, not pot. Really? Clay pot. Is there pot other than clay? No. Clay alone appearing as pot. Pot is born seemingly. Vyavahara Srishti. Pot is not born really. Because clay alone is there in the pot shape. Pot, there is no substance separate pot substance. Clay substantiality is the pot substantiality. Clay substance alone is pot substance. There is no pot separately other than clay. Therefore, pot is not born really. Pot is seemingly born. Vyavaharika yogyata is there, but really speaking, pot is not born. Similarly, bodies are not born. Eppadi? How can you say so? Sarvasammi adhikyeva upapattihi na vidyate. There is no reason to establish their reality. What? Body is born reality. There is no reason. Logically, you cannot establish body is born. How? Sarvasamye or adhikye. Total equality among them. See, all உங்களுக்கு பல்லு இருக்கு, எனக்கு பல்லு இருக்கு, உனக்கு மூக்கு இருக்கு, எனக்கு மூக்கு இருக்கு. சர்வசாமியம் எல்லாருக்குமே பாருங்க. இத்தனை இவ்வளவு இருக்கு சுவாமினி, காலு கை எல்லாம் உனக்கு எனக்கு எல்லாம் சமானமா இருக்கு. சர்வசாமியே. ஆதிக்க சுப்பீரியர் பாடி, இன்ஃபீரியர் பாடி எல்லாம் பேசுகிறோம் இல்லையா? கவ் இஸ் இன் சுப்பீரியர் பாடி, பிக் இஸ் இன்ஃபீரியர் பாடி. இந்த சுப்பீரியாரிட்டி இன்ஃபீரியாரிட்டி பாடி we are talking, no? இல்லையா? கவு பார்த்தா பின்னாடி போய் தொட்டுக்கிறோம், பன்றி பார்த்தா குளிக்கிறோம் இல்லையா? இது எல்லாம் ஆதிக்கம் இருக்கா இல்லையா பாடியெல்லாம்? இது என்ன புண்ணியம் பண்ணிருக்கோம் இந்த மாதிரி பிறந்திருக்க, என்ன பாவம் பண்ணிருக்கோம் இது இப்படி பிறந்திருக்கான்னு சொல்றோமா இல்லையா? ஆதிக்கம் இருக்கா இல்லையா? இது புண்ணியமா பண்ணி வந்த பாடி, இது பாபம் பண்ணி வந்த பாடி, நீங்க தான் சொல்றீங்க இல்லையா? ஆமா சொன்னேன். சீமிங்லி born, not really born.
வாட் இஸ் திஸ் சீமிங் ரியல்? அது ஏதோ விளக்கமாக சொல்லுங்களே சொல்கிறேன் கேளு. எங்கே? இந்த காரிக்கால. நெக்ஸ்ட் காரிக்கா இஸ் டிஃப்ரெண்ட் டாபிக். ஓகே, நெக்ஸ்ட் காரிக்கா 11th காரிக்கா இஸ் third டாபிக். திஸ் டாபிக் இஸ் நாட் ஓவர், இன்னும் இருக்கு. லிசன் டு மீ நவ். Gaudapadacharya says Swapnavat Drishtanta. He said, so Swapnam as unreal, it is not real. Dream money is as good as no money, is it not? So like this body is also as good as no body. Nobody, no body. எப்படி என்ன? சிருஷ்டி ரெண்டு விதம். சீமிங் சிருஷ்டி, ரியல் சிருஷ்டி ரெண்டு விதம் சொன்னான் இல்லையா? சீமிங்லி பார்ன் அண்ணா மித்யான்னு அர்த்தம். ட்ரீம் இஸ் நாட் டோட்டல்லி நான் எக்ஸிஸ்டன்ட். ஐ ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு மை ட்ரீம். ஒன்ஸ் ஐ வேக் அப், ட்ரீம் ஹேஸ் டிஸப்பியர்ட். இட் இஸ் அன்ரியல். ஐ ஷுட் அண்டர்ஸ்டுட். ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் வேணுமா? மேஜிக் ஷோ மெஜிஷியன் காமிக்கும் போது எல்லாம் ரியலாக தோணும். நிஜமாக பார்த்தா கிடையாது, ஒன்றுமே கிடையாது. அதே மாதிரி இந்த ட்ரீம் பாடி we experience, but it's not real. What is experientially real? When you inquire into that, it is non-existent. That is called Maya. Maya is that which is appearing, but it is not really there. That is called Mithya. Seemingly born means Mithya anartham. Seemingly born. Mithya Srishti Vada. Seemingly born and Mithya Srishti Vada. Body is not born really. Body is born seemingly and Mithya Srishti Vada. Number 1. நாம சொல்றோம் இதெல்லாம் மித்யா சிருஷ்டி. எப்படி? ஜகத் இஸ் பார்ன் சீமிங்லி என்று சொன்னா மித்யா சிருஷ்டி. ஜகத் இஸ் நாட் பார்ன் ரியல்லி என்று சொன்ன அஜாதிவாதா. ரெண்டும் ஒண்ணுதான். யூ ஆர் சீமிங்லி பியூட்டிஃபுல் என்று சொன்னாலும் யூ ஆர் நாட் பியூட்டிஃபுல். யூ ஆர் நாட் பியூட்டிஃபுல் ரியல்லி என்று சொன்னாலும் ஒன்னா இல்லையா? சேம் தானே. இது என்ன கஷ்டமா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு? யூ ஆர் சீமிங்லி பியூட்டிஃபுல் அப்படி சொல்லுவா. யூ ஆர் நாட் பியூட்டிஃபுல் ரியல்லி. கொஞ்சம் அப்படி சொல்றது கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லி யூ ஆர் சீமிங்லி பியூட்டிஃபுல். அந்த பியூட்டிஃபுல் காதல் விழுந்த உடனே ஆனந்தமா இருக்கும். ஓகே, அந்த சீமிங்லி அந்த அர்த்தம் புரியல பாருங்க, பாவம். யூ ஆர் நாட் பியூட்டிஃபுல் ரியல் சொன்னா கொஞ்சம் நெகட்டிவா இருக்கும், கஷ்டமா இருக்கும். அதனால இந்தியா இஸ் எ டெவலப்பிங் கண்ட்ரி. இந்தியா இஸ் அன்டெவலப்டு கண்ட்ரி என்ன ரொம்ப கஷ்டமா இருக்காது? அதனால என்ன சொல்லுவோம்? இந்தியா இஸ் எ டெவலப்பிங்னா கூட நாட் டெவலப்டுன்னு தான் அர்த்தம். பாருங்க, அதே மாதிரி தான் இந்த வேர்ல்ட் இஸ் பார்ன் சீமிங்லி மித்யா சிருஷ்டிவாதா. World is not born really is called ajativada. Okay. Then now he says creation is of two types, and the two types lo karanam brahma jagat karanam tasmadyasya yataha. From jagat only this entire, from brahman only entire creation has come. Ishvara is the jagat karanam. Bhagavan only has created. Yes, Shastra says that. But what type of karanam? What type of karanam? A karanam is that which produces an effect. Listen carefully. தைத்திரியம்ல பார்த்தோம் இதெல்லாம். திருப்பி I have to remind you in this context. காரணம் produce what? காரியம், effect. Cause, effect. A cause that which undergoes a change to produce an effect is one type of cause. A cause that which undergoes a change, modification and to produce an effect. Example, milk curds. Milk is the cause to produce curds. Once milk has transformed into curds, milk is available?
அப்போ மில்க் அவைலபிளாக இருந்தால் எவ்வளோ நல்லா இருக்கும். நம்ம ஒரு பேக்கெட்டு வாங்கி கேர்டு பண்ணிட்டான்னு மில்க் அப்படியே இருந்துன்னே இருக்கும். லைஃப்பில் மில்க் வாங்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. மணி நம்ம அனுபவம் எப்படி? இப்போ அவன் இந்த மில்க் போய் கேர்ட் ஆகிடுத்தன்னா மில்க் கான் ஃபார் குட். Seed became the tree. Seed has undergone the change to produce the tree. Seed is available? No. Once it has transformed into a tree, seed is not available. This is called parinami karanam. A karanam that which undergoes to produce an effect is called parinami karanam. Appo milk and curds. Milk is the parinami karanam. Curds is the parinami karyam. Modified out of milk. Milk is modifying cause. Curd is modified effect. Correct? This is called parinami karanam. There is another cause which cause without undergoing a change, it produces an effect. In the milk and curd is samasatta. Equality, reality love equal. They are, both are equal. Milk is also real, curd is also real. Correct? In another karanam, which cause will not undergo a change to produce an effect. I, the waker, without undergoing a change, I produce a dreamer. I, the waker, is intact. Dreamer has gone to Delhi. Dreamer has gone to America. Where is waker? Waker is on his cot. Ange irka. Even சுத்திண்டு வர அங்கே போய் ஹிமாலயாஸ் போய் பத்ரி கேதார்நாத் போய் மாட்டின்ட்டான். இங்க கனவுல ட்ரீம்ல இங்க காட்டுலன்னு இருக்கு. இவரே காட்டுலன்னு எந்த காடு? அந்த காடு காட்டு. He is sleeping on his cot, but he has gone to different places. What type of cause this waker produced the dreamer body? Vivarta karanam. Without undergoing a change, he has created an elephant, he has created a palace, he has created a house, he has created so many things in the dream. Products produced, everything without undergoing a change. Vivarta karanam. Another example, nama good old example, rope snake. Without undergoing a change, our rope has produced a snake. எங்க இருக்கு நம்ம ஸ்னேக்? இங்க வச்சுட்டாலே பரவாயில்லையே. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் வெரி எல்லாத்தையும் எங்கேயோ போயிருக்கு கவர்ல. டைம் ஆயிருக்கு. ஓகே, இது ஷேப்பே போயிடுது. ஸோ திஸ் ஸ்னேக் without undergoing a change, rope is intact. Are you seeing snake or not now? Snake is produced. This is called vivarta karanam. தூக்கத்தில் இருக்க snake. Okay, don't mind. It is sleeping. Okay, rope without undergoing a change, it has produced an effect called snake. This is called vivarta karanam. Vivarta karanam, the karanam and effect, karyam, both are vishama satta, different order of reality. Your snake is as real as rope. Your snake, not my snake. Because I manufactured this for you only. Okay, your snake is as good as real as rope. Huh? No. Rope is real, but snake is unreal. Therefore, it is less real than rope. This is called Vishama Satta. That means here you have to Swarupa Samana Sattakayoho Parinamaha. Samana Sattakayoho Parinamaha. What is the difference between Parinama and Vivarta? Now, 2 statements. Swarupa Parityagena, Swaswarupa Parityagena, Rupantara Apattihi Parinamaha. Swaswarupa Parityagena. The milk leaves its shape and become curds. Swaswarupa Parityagena. Where is Vivarta Karanam? Swaswarupa Aparityagena. The rope intact as a rope. Aparityagena Rupantara Apattihi. What? Vivarta Karanam. It appears as a snake.
அதே மாதிரி திருஷ்டாந்தம் முடிஞ்சாச்சு. இங்கே தாஷ்டாந்தத்தில் போகணும். அது நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரிஹி ஓம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரிஹி ஓம்.